Moment of silence. Let's just hear the satisfying sizzling sound of the Samgyupsal. And the hungry people beside me. Welcome back to our channel. Today we are here at Gramercy Residences located in Salamanca Street, Makati City. We will find out what this place has to offer, and for our main event, we will have a DIY Korean barbecue with the gang. Let's go! Steak. 1,618 pesos. Dalawa na. Dalawa. Ayan, no? So, dalawa yung dalawa yung isa yung Chadol, dalawa yung dalawa yung pork. Ito. Tapos isa yung DIY Korean barbecue. Ito yung napamili namin dito sa Dongwon. Total ng bill is 2,000 pesos. Yung mga meat na nabili namin is Samgyupsal, Chadol, tsaka Bulgogi. Yan. Ito yan lahat para sa 7 packs na tropa. Ang bigat, baliw! Welcome to Gramercy Residences. Now, room tour tayo. So, this is the living room. Kita nyo naman, well lit, wallpapers, and leather sofa bed. Yeah. Merong flat screen TV, DVD, electric fan, syempre merong wifi. Yung okay yung flat screen TV nila, automatic nagpe-play yung DarShey Goesto videos. So, dito tayo, dining table, refrigerator, then dito sa kitchen area, meron na silang provided na 1 container ng mineral water. Yung sink, cabinets, mga glassware. Uy, kompleto. Meron ng coffee maker, may rice cooker, kompleto na sa cooking utensils. Ito yung electric stove. Meron na ring range hood. Yan, microwave, electric kettle, mga condiments, kompleto. Dito kasi sa Airbnb, binook namin siya through Airbnb, around 7,000 pesos per night. And good for 6 to 8 packs. Dito tayo. Banyo na tayo. So, check natin yung bathroom. Ayan, meron kang washing machine, heater, hot and cold shower, yung sink, yung toilet, and ito yung magandang part, hiwalay yung shower area. Ayan, meron rin kasama ang mga body soap, shampoos, and tissue papers. So, check natin tong room number 1. Ayan, cozy, spacious, merong double size bed. And look at that amazing view over here. Yan yung highlight ng residences na to. Yan, on this amazing view, makikita mo yung buong overview ng Makati Avenue. Andyan din dito sa part na to yung
Mandaluyong na part. And dun yung EDSA, and dito yung Makati part. Nasa 51 floor kasi tayo, kaya pag tumingin ka, medyo nakakalula eh. Yan, kita mo dito yung City Garden Hotel, yung... Ano nga ito? Ano ang pangalan nito? Yun, yung sikat na IM Hotel. Ayan, meron din ditong cabinet. May mga hangers, extra pillows. Komportable. Air condition na rin yung room. May mga provided na bathroom towels. Dito na. Next, ito yung master's bedroom. So, queen size bed. Meron ding view ng buong Makati. Air condition. Meron ding cabinet. Ayan, kumpleto. Merong, plancha, may blower, may mga extra pillows and blankets. As you can see, makikita nyo na dito sa Gramercy Residences, sobrang ganda ng place, accessible, merong 2 big rooms, air condition na lahat, kompleto na sa cooking utensils, may mga glasswares, and then maganda rin yung bathroom nila. So yan, perfect na perfect. Ang sarap mag-DIY Korean barbecue mamaya kasama yung tropa. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. Gusto ko ganun mamaya, King, ha? Oo, babayaran. Tumanda yung mga pokpok dun. Parang Chance kayo kailangan. makaharap na kapamawin. What's up, girl? You're vlog. Chadol. Game. Sir, make up. Ayan, kimchi. Okay, game. Wala pa tayo dito. No, vegan. Ayaw nga, ayan. Yan, opa. Ayan! May grill na! Ano ba to? Seaweed. Oo. Okay, game. Game na. Ayan na si Madam ko. Opa, may ganito pa, oh. Okay, may master. Game. Okay, go. Okay, 1, 2, 3, go. 10. Ayan. Game. Ayan, game. 1, 2, 3, go. So, ito na yung mga napamili namin sa Dongwon Garden. Ito yung Samgyupsal. Sobrang dami. Worth 931 pesos na siya. Yan. Good luck mamaya kung mauubos namin to. Yan. Ito naman yung Bulgogi. Worth 420 pesos na siya. And the last one, yung, ano nga to? Chadol. Worth 660 pesos. Yung favorite nating in-order madalas sa Samgyupsal. Meron kaming kimchi, worth 100 pesos. Meron din kaming seaweed. Guys, meet nyo pala yung tropa. Gusto na yung Instagram mo. Mga Korean tropa. Yan, so kakarating lang nila, nag-shopping sila sa Korean store. Nagdagdag sila ng mga lettuce. Yung alak, ano nga tawag doon? Soju. Soju sa Korean. Yan, tsaka mga Korean noodles. Ito ko yan talaga ba? Yung comedy yung Korean yan. Ano ba yan? Talaga to. So, ipilit natin sa Korean, guys. Korean, Korean. Ano ba Charot yan? lang. Nagpapatiwala. Ayan. Ano yan? So, Gusto mo? Ubus. ito din, Korean din to actually.
Piatos. Tsaka potato chips. Tsaka cheeses. Ano pa ba to? Tortillas. Hindi na humiga. Chopsticks. Ibang klase ka. Waiting lagi ka na sumama sa Bukta ka ng atake. Ano ko? Instant noodles. Indomies. Ganon. Yan. Ang daming pagkain. Marinating the chadol using, ano nga yan? Pork galbi. Pork galbi. Ito kasing mga friends namin, mga Korean by heart. Hindi siya nilalagyan ng ano, paminta, asin. Hindi na. Ay, hindi na. Ito naman yung samgyupsal mismo. Eh ba yung susunod? Yan, massage. Ito yung... Ano po style naman? Hard? So, hard? Hard po ba, sir? Maaga pa po. Ito parang puro laman siya eh, no? Bet parang yung pagsasamgyup salamat yung malitid. Oo, pero pag ito hindi eh. Bulgogi. Kaya ayong ano yun eh. Orderin sa samgyup salamat eh. Purong taba sa... Oo, puro litid eh. Ito maganda eh. Ipa-marinate namin siya ng beef bulgogi marinade. Oh my God! Kontirin daw. Kontirin daw. Hindi, sige lang. Go lang. Go lang. Go lang. Go pa. Okay na. Tapos, i-mix mo ng kamay. Tapos, ano to, ilang minuto to i-stay? 1 hour. 1 hour? Matagal pala. Ayan o, kung kita nyo. Ang dami namin kakainin. So, 1 hour daw as per Shopee. Itong isa. Ano to? Wala to. Wala to mamari. May dugo. Ano lang to? Ano to? Walang, ano lang siguro, salt and pepper. Ayan, salt and pepper. Na lang. Oo. So, ito yung mga wala na. Buso. So, ito, baka salt and pepper lang. Lighter cookie. Go! DarShey! お前はもう死んでいる。何？Here are our reviews for today. So number 1, staffs here are very strict, so meaning they are doing their job seriously. So one tip, always bring your IDs to avoid delays. Amenities, free access to the gym, 3 swimming pool, 1 kiddie pool, 1 lap pool, and 1 infinity pool. The unit is expensive but worth it. For 7,000, 8 packs, it's good. Bedrooms are fully air conditioned. You can also cook and the sense of utensils. Super fast Wi-Fi and smart TV with Netflix. If you're planning to have DIY K-barbecue in your own homes, you can buy your Samgyeopsal and other Korean meats in Dongwon Gardens. Go! DarShey! Thank you for
watching all the way to the end. Please like, comment, and share. And don't forget to subscribe for more travel and food vlogs. Spend time with your friends even there's no special events. Aside from they will watch our videos every day, They will have you back when you need them.